Inspire. Mbaniriza ku show yaffe empya emanyiddwa nga Inspire wano ku Spark TV. Programu eno ya Inspire y'abakyala ab'enjawulo abavuddeyo ne babako kye beekolera ekyenjawulo ekikyusa obulamu bwabwe, naye nga tekikyusa bulamu bwabwe bwokka wabula n'abantu bonna ababeetoolodde. Newankubadde programu eno esinze kutagetinga abakyala, naye ate naawe omwami nkwetaaga kubanga mmwe abatuteekamu ensimbi ate ne mutuwa capital tusobole okubaako kye twetandikira. Kale nno naawe nsaba olabe oba oliawo omuwalawo oba mukyalawo osobola okubaako ky'omutandikira, sinakindi naawe kennyini osobola okubaako kye weetandikira. Olwaleero nno tuli wano ku Dance Adventure Studio eya mukyala Atite Prisca agenda kubatubuulira engeri gy'akyusizaamu obulamu bw'abantu ng'abayigiriza amazina ag'enjawulo ate si mazina gokka n'ebintu ebirala eby'enjawulo ng'ayita mu mazina. Ngoberera nsobole okutuusaako ebinyuma. Inspire. Hi, you're welcome. Thank you. Yeah. So, how are you? Good, I'm fine. You're welcome. I need you in. Yes, so this is Dance Adventure Studios. This is where we rehearse from. And you can have a seat. Yeah, make yourself comfortable as a dancer, as an artist. Nyongera okwaniriza nate ku show yaffe eno eya Inspire nga amanya gange nze Shira Nakayemba okubeera nga ngikutuusaako era ng'olwaleero tuli wano ewa mukyala Atite Prisca. Bananga Atite omanyi ku Luganda? Oluganda ndumanyi. Ndwogera anti ndabyo nyaliriza mu Luzungu tubadde twogera Luzungu bade sikusubira kumanya Luganda. Oluganda ndumanyi kubanga era nkulidde mu Buganda. Well, Atite, welcome on Inspire. Thank you so much. And also our viewers, abalabi baffe abalungi aba Spark TV. Nsanyuse nnyo okubeera ku Spark TV era nsanyuse nnyo nga muzze Dance Adventure Studios. Naffe era twesimye okubanga tukusanzeewo, manyi lockdown abantu abasinga bali waka. So Atite, tubuulire, how did you start up this studio? The startup yatandika nga ndi mu mwaka gwange ogwokusatu, third year. Community dance project gye twakola baali bagiyita The Bridge gye nakola era yetwamaliriza kuze tukola community dance project. Womaliriza project nga ey'essomero. So wali ku campus wali okola course ki? Nali nkola Bachelors of Arts in Arts and majored in Dance and Communications. Kati we twamaliriza project eyo nagikolera Naggulu, abakazi be Naggulu. Kati ne batandika okumbuuza okomawo. Kyampisawo binnyo okubagamba nti sigenda kudda kubanga nali nkola n'abaana baabwe nga mbasomesa dance naye nga n'abakazi bali bakola jewelry ng'olumu mbeera nabo. So project eno wali ogenze yali like campus project? Yali campus project, end of year nga bagiyita community dance project. So ng'okola n'abakyala mu community? Abakyala n'abaana baabwe Naggulu. Saha bwe wamaliriza okola. Kati we namaliriza okukola project era kati we twamaliriza okusoma ne kuggwa. Kati abaana be baayongera okubuuza okomawo nga n'abazadde babuuza okomawo. Kyankakatako nnyo okubagamba nti nedda sigenda kudda. So kati ne mbagamba ngenda kudda nali nkimanyi sigenda kudda. Naye ng'oyagala kubazaamu ssuubi. Naye ate kati we twamaliriza okusoma nagenda okulaba nga mukwano gwange omu yali n'angamba nti by the way kati tulinayo lesson Thursday ogenda kujja. Ne mugamba ngenda kujja. Kati we nagenda
era ne banyaliza bulungi kati ne bampa ekirabo. Maama yali maama omu n'aŋŋamba nti kino ekirabo nkikuwadde atweyanziza nnyo byonna by'otusomeseza kubanga kolo nasomesa bale yoga naye kati n'abakazi n'ensomesa larakaraka yali tribal dance yaffe naye jjukira nabo baki they come from the Luo land. So it was more connection and the happiness they had. So from then onwards, so kati program ya the bridge we yatandikira. Naye kati program we yatandika the bridge kati nensalawo nti omanyi engeri gye tumayiza okusoma tutandika okikola ki okitwala mu communities endala. Kubanga obeera mu eno community kati nosanga maybe waliwo omwana ali mu eno community nga azze lwa mukwano gwe naye yabeera side ndala. Naye n'agamba neeri bakwano bange baagala ngendeyo. Kati mukola ekyo naye ate n'otuuka nga ne mu community bakubuuza ozengaani toyina credential. Tosobola bagamba nze nga muyizi wa ku Makerere wafuddeyo. Oli wekka. Yes, but then ekirungi kati netandika okikola ne mukwano gwange ali Wendi abasinga kale be twali nabo ku campus. Ate tukamba omanyi maybe katuyina kufuna ekifo. Atwe twatuuka mu kifo netandika okunoonya era twatandika nakunoonya nga ffe mu bwongo tunoonya just karumu kamu at least omanyi omusobola okutuula ne bakusanza we have offices. But then even my parents were asking me, so what next? Like you did dance, twakugamba tobikola naye yes, but then I'm like, no, chikola hatize mbongo, nali manyi studios ziriyo zitegera kubanga I used to watch a lot of African dance. I used to watch Bring It, like those are studios in the US. So ningamba naye baba chikola nagebuza tusoluka tuneyo room take mu mirrors as long as we can practice from there and we can get credentials to do our community project. Good enough nenjogera ne patroni waffe Mr. Jemba Salongo Jemba nakkiriza natandika kale otu mentoringa because up to now he's still the patron of Dance Adventure Studios. So when he started mentoring, we're like, okay, kati chifune chifo. Then I talked to my mom. Kati at first, nemugamba, okay, like when you're convincing. Now I went to the proposal to convince. I'm like, so I have the idea. I've taught in some communities. Nenga abuzo funamu sente. Ngaze n'okumulimba. Nemulimba n'omulimba iye kubanga ng'omuzadde yenna abayagala omwana we akole ekintu kyagenda okufunamu sente. Nemugamba ngenda mu communities bansasula naye nga amazima. Bali bampa transport yekka. Kati nga sente ezisinga mami onansonyiwa sente ezisinga nali nzifuna mu performances zinali nkola at different events. Yeah, but then still within dance. So that is how sometimes you realize that God blesses you through getting performances. So I'm like, okay, kati njafuna ka transport ngende nsomesa abala mu community. So kati mumaliriza did you get a place? So basically kati when is this a place or so when I talked to my mom. So I was like, you know what, mami nina idea eno. Nkola mu communities. I have a team of friends and we are group mates. We need a place where we rehearse from. Because most times we're going to rehearsing baba saba sente za rehearsal nga tetuzina and then by then you have to at least that transition get away from home okufuna ekifo nga nawe nakyokola. So I was like, yes, dance studio, and she loved dance. Yes, I know, like just like most parents, so all of us, we love dance, but we take it as an entertainment or leisure. Kitegeera naye kati yali akitegeera because she used to also watch, so she was skeptical. Nagamba, okay, kale studio, I'm like, hey, genda kola. Tuyina already abantu. So nagamba, okay, I'm giving you rent for 3 months. Olumala, genda kweya. That is my startup capital. Kitegeera. Yeah. So when she gave, nenkwata mukwano gwange netufuna broker. Netutambula netunoonya ennyumba. Era netufuna ennyumba, netuteekamu mirrors. So sente mami weze yakuwa zaali zimala bumaze emyezi 3 oba mikwano jo they also contributed? Sente zo zaali zimala ng'emyezi 3 naye emyezi 3 ejja ggwerako. That was the beginning of the dance studio. Awo hazo yatandikira because nga tosobola kuddayo waka because actually I remember very well she told me after the 3 months if you've not yet gotten like any capital tonafuna chintu kyonna, you're going to go back, sit in your auntie's shop in Ilira.
So you're telling your mom you want to start up a studio. Wali osuubira kifunamu ssente, wali osuubira ki mu kiseera ekyo? Oba wali omanyi, yes nkimanyi kino ekintu si kye kisasulirawo, naye nze I want to start. Nze nali manyi nti dance kale nze nali sikitunuira nga studio because I didn't have an entrepreneurial mindset. Naye nga kye nali manyi nti kasita tufuna space w'osobola okurehearsingira abantu asobola okutwala as a profession to you people are registered. Musobola okufuna sente in performances and yes, you can perform at events. That was the mindset. Okay. Yeah. So after 3 months, what happened? Yes, after 3 months, things became serious. Kati awo ne tutandika okunoonya kati sente. Because nga tosobola kuddayo waka, good enough we start. Then now we started writing. That's when we started writing proposals for dance. Because one of the things ekyatusikiriza kye kintu ky'okubeera nga ffe tuwandika idea is that like the benefits of dance, what dance can do to communities, and we sell the idea to other people. And up to now, that is the mission gye tuliko. Talk about those ideas. For abasinga bwe tutunuulira dance, we look at these music videos. Like that's the biggest picture gye tulina in our minds mu Uganda. Abantu abazina mu videos. Ng'oggyeko n'ebyo, waliwo bano abazina mu zi troops like the Ndele troop, abo we batyo. Kati, how different is this one from? Anti kati eyo na dance naye kati enjawulo ejjiramu mu omuntu nga gwe, which area do you want to specify in? Kati in dance waliwo dancers who are called commercials or video vixen. Kati aba abasinga bagendera mu genres, kati waliwo kyebayita genres mu Luganda simanyi ngeri ebika whereby ogenda n'olaba nti waliwo ballet, waliwo dancehall, waliwo hip hop, waliwo swing. Naye kati ne zino dance zonna kati naffe kati bino twayiga otandika okuyiga like dance itself, the art of dance. Ogenda n'olaba nti video vixen waliwo genres ze bakola. Ne bakola dancehall, ne bakola hip hop, ne bakola kino. Era ogenda n'olaba nti maybe Shiba wakuba akayimba waliwo dance ebazinyamu. N'olaba n'ogamba nti okay, Spice Diana wakuba akayimba bagenda kola salsa. So kati gwe nga dancer nawe olina okumanya nze nga dancer genre ki gye ndimu. I think it's like oba hangambe nti. So kati gwe you've talked about writing. In my mind I'm like Shiba yimbi akayimba ke asobola okukakuleetera n'ogamba let me nowandiika like something n'ogamba this is the kind of dance that would fit this music video. Kati ekyo kati omuntu akola ekyo abeera manyi kati oba ofuuse choreographer. Kwa kati waliwo that difference. Waliwo dancer because actually kati profession ya dance as a general. You can decide to be a dancer, performer. You can decide to be a choreographer. Ababeera backstage, aba putting the moves together. You can decide to be a dance teacher. You don't choreograph, osomesa abaana noita choreographer. So what do you do? Now me, I am all round. Yes, I am all round. Yeah, that's good. Yes, I am all round. On the other hand, you can decide to be a dance writer. Some people go on to be dance therapists. Ddala bakola yoga oba abagenda in the health side. Kati that is why katukola movement analysis abo. Kati era byonna ogenda n'obitegeera w'otandika obisoma kubanga ogenda n'olaba agenda okola pedagogy era omuntu agamba nti oh I'm doing pedagogy otegeera nti ono dance teacher. Agamba I'm doing movement analysis. You're like I think they're interested in this. Like there are still those challenges. Gwe ng'omuwala bwe wali oyingira ekintu kino biki bye walowoozaako n'ogamba naye bino naabisobola? Those challenges we ziri naye nze kati nze ng'omuwala we nali nkiyingira ndowooza nakiyingira nga career. Ng'omuntu yenna anaagamba kino ngenda kikola. Ate maybe neebaza nti no nakiyingira ne ntandika okukisoma. Kati mu kusoma lecturers baffe ne batuyambako. Ki ekyakusikiriza like okujoininga dance?
Well, ali mukwano gwange Vincent Sekasavu sijja kulimba kubanga kale nali njagala dance nali njagala dance okuzina era nga mu ssomero MTD ebyo ffenna nga tubikola. However, kati nali mu Dynamo. Then one time Vincent came with the flyer for National Theatre. Nga kuliko dance classes yani mubuuza, are there dance classes? Nangamba, where do they do dance classes from? Because nze nali mbiraba eri naye nga sikirabako mu Uganda. Yali vacation. Nangamba National Theatre. Konse I told him I want to learn. Nangamba tewali buzibu, let me take you to who? I'll take you to Mr. Julio Lugaya. Yes, kati nengenda ne mu meeting. Era wena mu meeting irawo nangamba, yes, you can come for baby ballet classes. That is where I started from. Then that's when I realized it's actually a course at the university. So yeah, by then I was already doing tourism and travel. But and you shifted? Yes, I shifted because I found that there was something that I really loved. So I shifted and I went to the university to pursue it. But that was the beginning. I don't know what would have happened if I hadn't seen that poster. Mwaba tulaba emboozi ya Prisca eri interesting naye njaga tusooke tuwumulemu katono bwe tukomawo agenda kuba atubuulira ekintu kino akifunamu atya ssente ate era na bizibu ki ebirala byasanze ne projects by the way endala z'akola nga si dance alina ebintu ebirala bingi byakola naye katuwumulemu bwe tukomawo ogenda kuba obitegeera. Inspire. So Prisca, kyetaagisa ki omuntu okuyiga okuzina? You see nze njagala nnyo okuzina. Naye we tutuuka ku dance floor. Simanyi kintuukako. Olaba nga bw'ozze wano. Kyekyo. As long as you be there and olina omuntu akuyigiriza. So kati wano bantu ki bo traininga? Abaana abato n'abavubuka tulina n'abakulu abajja for exercise. So like every evening mubeerayo n'abantu abajja for exercise. Naye kisinziira kati naddala abaana abato program bakola dance ne bakola ne drama ne bakola music ne bakola ne crafts. Naye kati abantu abavubuka abasinga who are more like artists and creatives just bajja ku practicing irawo nakola collaborative projects. Abasinga abakulu is basically for health reasons. So when did you start making money out of this studio? When? Like when and how? 3 to 4 months into it. That reminds me of rent. Rent gwe yaggwawo n'otandika okuyiiya. Rent, actually rent gwe yaggweerawo. N'otandika okukola. But then ekirala kibadde we twatandika n'engeri gye tukolamu ssente. Kati tulina classes ze tusomesa n'ekirala tukola performances ne tufunamu ssente eza studio. Sigamba nti buli performance tukola nti ssente zonna zigenda mu studio, but just like any other organization, any other group, waliwo percentage egenda to the welfare and development. So you told me you work as a group. Yeah. So every individual wabeereyo ne projects ze n'akolayo kasente are contributing to this. Yeah, we are 12. Yes, we are 12 members
that I would say teachers and part of the administration team, but our beneficiaries are quite many because tulina communities esinga mwe ugenda maybe 1 week oba lunaku lumu and abo okujjako kati waliwo bano abajja kati abaana tulinawo 8 abajja ne bagamba for us we want to be twagakwera baana aba studio like mutusomese mutukole nga n'omuzadde agambye I want them don't pay oba nabo basasula. They do pay but so there's nothing for free here. It's all right free nedda kyembadde ngenda okuddawo tulina ne scholarship program eriwo kubanga wetugamba nti kyabwerere olaba sebo muwa ne scholarships. No ati kiri bwe kiti kiringanga merit waliwo omwana ajja oba omuzadde ajja nga olabira ddala ayagala omwana ayige naye nga ekisinga okuba limitinga ssente. But then with us, one of the key factors we know that art is passion. We don't do this we do it to earn a living, however it's not for the money. Kubanga tumanyi nti ssente mweziri mu art is an investment. So share, if you can share with us some of the exciting projects you've worked on and your friends. What are some of those projects? I think the very first project that I would say is our first production, Voices, that we did as a team, as a studio. Then also last year we had the Christmas show, but then also we've had mini projects whereby Sinti all members, but then Kostwina Swing Dance Uganda ate n'olumu the different members buli omu aina project yenga ye kubanga oyinza osanganga they are maybe a musician, they are a dance teacher naye nga ainayo maybe their initiative, so tukola combine efforts etugenda ne tumuyambako. But then personally as a person because of projects every project, first of all, this project is big and I've done projects with people. I've worked with Swing Dance Uganda. I've worked with you and your name. Okay. Yeah, okay. So projects nyingi zokozeeko. Naye nga kale kangambe nti lwaki sola zimenyamu nti buli project gyenkola and it's also part of art. You give it your best because that performance is like an audition. Buli performance jokola, that's your audition. So you don't minimize it in tieno kati buli chokola. So it reminds me of, is this group yabawala boka oba n'abaami mwe bali? Eno group ya bonna na abaami n'abakyala. Ya abaami n'abakyala kubanga. So what are some of the challenges emusanga eyo gye mugenda okukolera? Challenge ndowooza gye tufacinga yeya appreciation of art. Yes, art as general, art of dance, music, byonna. It takes a lot of convincing. It's a challenge, however, it's an opportunity in disguise. Because if that challenge wasn't there, then we wouldn't have what to do. You wouldn't continue creating that, you know what, we have to make this so that we explain more to people. Because then yes, but that is so the you challenge. Still have a big role to play to make sure people understand art and appreciate it. Yes, I think, that's mainest challenge. Yes. Any other challenge, most especially women, I know? We have the men that harass, like before a person gets a gig, so can I, you know what, I need to sleep with you. But however, the main one is having someone, especially when it comes to relationships. Many people tend to drop off because they are going into the family life. One, because art requires time. Olumu rehearsinga, olumu shows ziriyo until like 9, and then there are trust issues, and someone isn't accepting you to. Actually, sometimes it's not even the man who is saying nedda toina gendayo. Because it's a responsibility that by 9 you have to be cooking. So generally those are
that is the mainest challenge So where did you see the studio in 2 years? 5 years and lockdown So me, it's seeing the studio, yes, because the thing is the studio is at heart, what we do is at heart. So I see us as artists and having to nurture banana dala abato abajja ng'omwana agamba njagala kuzina like tubalabanga they are performing on big stages, like we are seeing them like collaborating, them, no? yes, getting projects, like living their best dreams, including us. And even as the place itself, we are looking at it having more projects, developing it more, renovating it more, and it being that conducive environment that we would want. Well, I wish you the best. So ndabyeko ku bintu ebimu bye mukola bino, is it part of dance? Is it part of... So this is part of DAS. It's a project that we call DAS Collections. Yeah, basically, DAS Collections, mulimu costumes, jewelry part, and we also have different things that someone would have in an art collection. So it's like that's our visual art side of the studio. And also the other thing is project yatandika as an alternative. Nadala nga COVID yawo atandise nga tulina performances nyingi, but then still we had to stay as a team. Yeah, to keep creating, keep giving hope to each other and making money. So this is what we do. So bino byekolera oba waliwo abalala bakuyambako? Byekolera ate wetubanga tulina orders nyingi abaana mu team babikola ate nekyo tusuubira n'okuyigiriza abantu abasinga, because actually we realize that ne jewelry ono atuyambyeko okuconnectinga ne audience endala. Kubanga oyinza osanga nga maybe waliwo abazadde nga bo bagamba ebyokuzina omwana bisaagala biyingiremu, naye we wabawo ekirala kyayiga, balaba nti they say that okay, it's not about them dancing and maybe kwelaba ku TV, but they are looking at it as a social and economic development. Weewaawo ebadde emboozi ya mukyala Atite Prisca ng'atubuulira biki by'oyinza okukola naawe okwefunira mu mazina ag'enjawulo. Gwe nno omukyala ali eyo ng'oyagala kujoyininga amazina gano, nga naawe oyagala okubaako ky'oyiga oba nga wayagala dde okuyingira amazina, ke kaseera otandikirewo, kubanga embeera ekyuse, omulembe gukyuse, osobola okwefuniramu amazina, amazina ate ogafunamu ebintu bingi, osobola okwejjako stress, osobola okubeera ng'oyolesa ebintu bingi ng'oyita mu mazina. Mbadde Shira Nakayemba, kansabe otweyungeko wiki ejja nate nga tukuleetera omukyala omulala ng'akunyumiza olugendo lwe n'emboozi ye, naawe obeeko ky'oyiga. Inspire.